Un niño desaparece en plena luz del día. No hay testigos, no hay respuestas, solo silencio. Las pistas son contradictorias, los sospechosos demasiados. Y cada minuto que pasa, el misterio se hace más oscuro. ¿Dónde está Loan? ¿Quién se esconde detrás de su desaparición? Prepare para adentrar en un caso que hoy hila la sangre. En el corazón de la provincia de Corrientes, Argentina, a pocos kilómetros de la frontera con Paraguay, se encontraba la pequeña comunidad rural de El Algarrobo, un paraje humilde donde todos se conocen. Las casas eran sencillas construidas con ladrillo o madera, y los niños solían correr entre los caminos de tierra mientras los adultos trabajaban el campo o cuidaban a los animales. Era un lugar donde la rutina parecía inmutable, un sitio en el que nada extraordinario ocurría. Hasta que la desaparición de un niño transformó la tranquilidad en pesadilla. Es niño se llamaba Loan Danilo Peña, de apenas 5 años de edad. Loan era descrito por su familia y vecinos como un pequeño alegre, curioso y lleno de energía. Siempre corría detrás de los animales, ría fuerte y tenía una mirada vivaz que transmitía inocencia. Sus padres, Néstor y María, vivían modestamente, dedicándose a tareas rurales. Aunque la vida era dura, la unión familiar lo compensaba todo, las comidas compartidas, las tardes de juego en el patio y las noches en las que Loan escuchaba historias antes de dormir. El 13 de junio de 2024 parecía un día común. El sol iluminaba los campos. El aire olía a tierra húmeda y la comunidad se preparaba para la rutina diaria. Y esa mañana, Loan desayunó apresurado, como siempre, ansioso por salir a jugar. En la casa se respiraba un ambiente tranquilo. Nadie podía imaginar que en pocas horas todo cambiaría. Es día. Loan y otros niños de la familia habían sido invitados a almorzar en la casa de su abuela paterna. Para él, esas reuniones eran motivo de alegría, significaban comida casera, risas y juegos interminables con sus primos. La abuela preparaba guisos y panes caseros, y mientras los adultos conversaban, los pequeños corrían entre gallinas y perros que rodeaban la propiedad. Después de comer, algunos adultos propusieron salir a caminar en grupo por los alrededores. Era algo habitual en esa zona rural, recorrer los senderos, visitar chacras vecinas y recolectar naranjas de los árboles silvestres. Loan, inquieto y con esa energía que lo caracterizaba, pidió acompañar a los demás. Para sus padres no era extraño, confiaban en la seguridad de un paseo en compañía de adultos y otros niños. Nadie podía sospechar que sería la última vez que verían a Loan con normalidad. El grupo estaba formado por varios familiares y conocidos. Caminaban juntos por los senderos de tierra. Bajo el sol que poco a poco comenzaba a brillar en el horizonte. Loan corría de un lado a otro, observando insectos, recogiendo ramitas, siempre curioso. Los adultos conversaban, prestando atención relativa al niño, pues confiaban en que nada podía ocurrir en un lugar tan familiar al llegar a un naranjal cercano. Los niños comenzaron a recoger frutos. Era un momento de diversión. Algunos se trepaban a las ramas, otros competían por quien encontraba la naranja más grande. Loan, como siempre, se movía inquieto, explorando el terreno. Fue en ese preciso instante cuando algo inexplicable ocurrió. De un momento a otro, el pequeño desapareció. Los relatos posteriores de los testigos son confusos. Algunos decían haberlo visto caminar detrás de los demás, otros afirmaban que
Se había aliado solo unos metros para recoger una naranja. Lo cierto es que, cuando quisieron darse cuenta, Loan ya no estaba allí. La ausencia fue notada primero con incredulidad, como si el niño simplemente se hubiera escondido detrás de un árbol. Se lo llamó en voz alta, se revisaron los alrededores inmediatos, pero no había respuesta fue de calma. Seguro está jugando a las escondidas, pensaron los adultos. Pero los minutos comenzaron a transformarse en angustia. Los llamados se volvieron gritos, la búsqueda más desesperada. Loan no aparecía. El sol caía lentamente, tiniendo el cielo de tonos anaranjados, mientras la preocupación crecía entre los presentes y la noticia no tardó en ligar a la familia en casa. La abuela, al enterarse, entró en un estado de desesperación. Los vecinos comenzaron a sumarse espontáneamente a la búsqueda. Hombres con linternas improvisadas, mujeres con celulares. Todos corrían por los caminos de tierra, repitiendo el nombre del niño. Loan. Loan. El eco de su nombre se mezclaba con los sonidos del campo, generando un ambiente inquietante, como si la naturaleza misma guardara un silencio sepulcral. En esas primeras horas nadie quería pensar en lo peor. La hipótesis inicial era que Loan se había perdido en el monte, pero la realidad pronto mostró que no había huellas claras. No había rastros evidentes de que el niño había seguido caminando por allí. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, a la noche se cayó, y la desesperación aumentó. Se encendieron fogatas, se organizaron grupos de búsqueda improvisados, y las autoridades locales fueron alertadas. La policía llegó al lugar, pero las primeras intervenciones fueron torpes, sin puros rastreadores, sin un plan claro, con linternas que apenas iluminaban los senderos. Mientras tanto, la familia no podía contener el llanto ni la angustia. En las primeras declaraciones, los adultos que acompañaban a Loan insistieron en que no sabían cómo había desaparecido. Estaba con nosotros. De repente no lo vimos, repiten una y otra vez. Pero esa versión, lejos de aclarar, generaba más preguntas. ¿Cómo es posible que un niño de 5 años desaparezca frente a varios adultos? ¿Por qué nadie se dio cuenta en el momento exacto en que se alejó? ¿Qué había pasado realmente en naranjal? Las horas avanzaban y la incertidumbre se transformaba en un peso insoportable. El caso, en esos primeros instantes, comenzaba a mostrar un aire extraño, como si algo no encajara en los relatos. Loan ya no era solo un niño perdido. Era el inicio de un misterio que pondría en jaque a toda la comunidad, y que, con el paso de los días, escalaría hasta convertirse en una investigación internacional. La primera noche terminó sin respuestas. El cansancio se mezclaba con la angustia. Algunos buscaban en los montes, otros revisaban pozos de agua, pero no había rastro del pequeño. El nombre de Loan ya comenzaba a circular por redes sociales locales, y la palabra desaparición se instalaba con fuerza. Nadie lo sabía todavía, pero el 13 de junio se había marcado para siempre como el inicio de uno de los casos más enigmáticos y oscuros de la región. La noche del 13 de junio de 2024 quedó grabada en la memoria de todos los habitantes de El Algarrobo. Mientras la oscuridad cubría los caminos de tierra, decenas de vecinos recorrían cada rincón con linternas, palos y machetes, llamando a gritos al nombre de Loan Danilo Peña. La comunidad, acostumbrada a la tranquilidad del campo,
Se encontraba de repente inmersa en un ambiente cargado de miedo y tensión la policía local legó horrores después de la denuncia. Al principio, los agentes intentaron minimizar la situación. Seguro está perdido en el monte. Lo vamos a encontrar, repiten a los familiares. Pero la ansiedad de los padres era incontenible. María, la madre, lloraba sin cesar mientras Néstor, el padre, intentaba mantener la calma, repitiendo que su hijo aparecería en cualquier momento. Conforme pasaban las horas, y el niño no aparecía, se activó un operativo mayor. Se sumaron efectivos de la policía provincial, gendarmes, bomberos voluntarios y brigadistas especializados en búsqueda de personas. Llegaron perros rastreadores, drones y hasta helicópteros. El campo se llenó de luces, vehículos y uniformados, transformando la zona en un escenario de película. Las primeras inspecciones apuntaron al naranjal, donde Loan fue visto por última vez. Los perros olfatearon el terreno y detectaron un rastro, pero este se desvaneció a pocos metros. Era como si el niño hubiera desaparecido en el aire. Esa falta de continuidad encendió las primeras alarmas, porque el rastro se cortaba tan abruptamente. Los investigadores comenzaron a interrogar a los adultos que acompañaban al grupo de niños. Sus testimonios, lejos de ser claros, resultaban contradictorios. Una tía afirmaba que Loan se había rezagado detrás del grupo. Otro adulto decía que lo vio caminar hacia adelante. Alguien más aseguraba que estaba a su lado recogiendo naranjas. Nada coincidia del todo. Esa confusión alimentó la sospecha de que tal vez no se trataba de un simple extravío. Mientras tanto, los vecinos revisaban cada rincón, zanjas, pozos, galpones abandonados, incluso tanques de agua. La idea de que el niño pudiera haberse caído o escondido en un lugar peligroso era desesperante. Pero no había rastro. En hay una prenda, en hay un juguete, en hay una huella clara. Nada. El amanecer del 14 de junio encontró a toda la comunidad exhausta, pero más decidida que nunca. Los medios locales comenzaron a ligar. Los periodistas instalaban cámaras y transmisión en vivo la angustia de la familia. El caso empezaba a trascender las fronteras de corrientes, y la palabra desaparición comenzaba a ocupar los titulares. Naciones. Ese mismo día se organizó un rastrillage masivo. Cientos de personas, en fila, recorrieron los campos buscando cualquier indicio. El operativo fue registrado por drones. Una imagen impactante de un pueblo entero por un niño de 5 años. Pero las horas pasaban sin resultados. Investigadores entonces comenzaron a pensar en otras posibilidades. ¿Y si Loan no se había perdido? ¿Y si alguien lo había lavado? Esa hipótesis, al principio susurrada en voz baja, empezó a tomar fuerza. La ausencia de huellas y la brusca interrupción del rastro olfativo de los perros reforzaban la teoría de una intervención externa. Con esa sospecha en mente, la policía empezó a indagar entre los propios familiares y allegados que acompañaban al niño en el momento de su desaparición. No se trataba de una multitud anónima. Eran parientes, conocidos de toda la vida. La idea de que alguno de ellos pudiera estar involucrado era aterradora, pero inevitable. Las tensiones crecieron. Algunos vecinos señalaban a ciertos adultos como extraños o poco claros en sus declaraciones. Otros defendían la inocencia de todos, insistiendo en que se trataba de un extravío. Pero la división ya estaba sembrada. La justicia, presionada por la magnitud del caso, ordenó la detención de varios de los adultos,
que habían acompañado al grupo. Entre ellos la madrastra de Loan y un tu político. Los interrogatorios se volvieron más intensos, y las contradicciones más evidentes. Uno de los hallazgos más inquietantes ocurrió en los días siguientes. A pocos kilómetros del Naranjal se encontró una pequeña zapatilla que, según la familia, pertenecía a Loan. Sin embargo, la localización del objeto levantó más dudas que certezas. Estaba en un lugar donde en teoría ya se había buscado minuciosamente, como había llegado allí. Fue colocado intencionalmente para desviar la investigación. Los medios de comunicación no tardaron en difundir la noticia. Las imágenes de la zapatilla se viralizaron, multiplicando la indignación social. La hipótesis de un secuestro ganaba terreno. La opinión pública comenzó a exigir explicaciones, y el caso se transformó en tema nacional. Mientras tanto, en el seno de la familia Peña reinaba el caos. La madre de Loan se debatía entre la esperanza y el dolor. El padre pedía calma y paciencia, aunque la angustia lo consumía. Las cámaras de televisión instaladas frente a su casa transmiten cada gesto, cada lágrima, cada explica. Los rumores se propagaban sin control. Algunos aseguraban que Loan había sido víctima de una red de trata de personas. Otros creían en un accidente encubierto. Unos más hablaban de rituales oscuros. El misterio se alimentaba de teorías y especulaciones. Mientras la verdad parecía aliarse con cada hora que pasaba desde el 15 de junio, la búsqueda alcanzó un nivel sin precedentes. Más de 1000 personas participaban en los operativos. Se utilizaban helicópteros, drones, caballos y hasta buzos para revisar lagunas cercanas. Pero a pesar de la magnitud del despliegue, el resultado era el mismo, nada. Loan seguía desaparecido, como si el suelo lo hubiera engolido. Y esa impotencia colectiva encendió la ira de la población. Algunos vecinos comenzaron a protestar frente a la comisaría, exigiendo respuestas. La tensión entre la comunidad y la policía creció peligrosamente. Para muchos, las autoridades no estaban actuando con la eficacia ni la transparencia necesarias. Fue en ese contexto cuando surgió la primera conexión internacional. Rumores indicaban que Loan podría haber sido trasladado hacia Paraguay, a través de los caminos rurales que conectan Corrientes con la frontera. Aunque no había pruebas contundentes, la simple posibilidad bastó para que el caso cruzara las fronteras y atrayera la atención de la prensa. La desaparición de Loan ya no era solo una tragedia local, se había convertido en un misterio de alcance regional, cargado de incógnitas, contradicciones y un manto de sospecha que envolvía incluso a los más cercanos la comunidad. Exhausta y rota, se enfrentaba a una pregunta insoportable. ¿Seguía Loan con vida? ¿Y si era así donde lo tenían? El caso apenas comenzaba, y lo peor estaba por venir. El 16 de junio de 2024, a 3 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso ya había dejado de ser una noticia local. Los canales nacionales transmiten en vivo desde Corrientes. Los diarios digitales abrían sus portadas con su rostro y las redes sociales estaban inundadas de fotos del niño con una sonrisa inocente y ojos llenos de vida. La Argentina entera conoce su nombre. En medio de esa exposición mediática, la investigación entraba en una fase decisiva. Las miradas empezaban a dirigirse hacia los propios adultos que habían acompañado al grupo en el Naranjal. La pregunta era inevitable.
Como podia un niño desaparecer delante de tantas personas, sin que nadie notara nada. La policía detuvo a varios de ellos para declarar. Entre los primeros estaban la madrastra de Loan, un tío político, y algunos vecinos que habían estado presentes. Las versiones resultaban cada vez más contradictorias. Uno de los detenidos aseguró que Loan se había rezagado detrás del grupo. Otro insistió en que lo vio adelantarse hacia los naranjos. Una tercera persona afirmó que, en el momento de la desaparición, no recordaba haberlo visto cerca. La suma de estos testimonios no aclaraba nada. Al contrario, generaba más sospechas. La fiscalía ordenó reconstruir el recorrido hecho por el grupo. Policías, perros rastreadores y peritos caminaron nuevamente el trayecto, repitiendo paso a paso lo que había ocurrido aquel 13 de junio. La escena fue presenciada por periodistas y vecinos. La tensión era palpable dado el fiscal del caso se mostraba cada vez más convencido de que no se trataba de una simple desaparición accidental. Hay elementos que no encajan, huellas que se interrumpen, testimonios contradictorios. Tenemos que considerar todas las hipótesis, incluso las más graves, declaró ante la prensa. Y esa declaración encendió la alarma. Las cámaras de televisión captaron el momento en que la madre de Loan, entre lágrimas, pedía que dejaran de especular con su hijo. Solo quiero que lo encuentren. Vivo o muerto, pero que lo encuentren. Sus palabras conmovieron al país entero. Los investigadores encontraron algo más, cerca del camino. A varios kilómetros de distancia, apareció una media infantil. La familia reconoció que podía ser de Loan. Sin embargo, como había ocurrido con la zapatilla jalada antes, las circunstancias eran confusas. El objeto estaba en un área que ya había sido revisada. ¿Quién lo había dejado allí? Formaba parte de un plan para desviar la búsqueda. La hipótesis de un secuestro comenzó a tomar más fuerza. En los medios, analistas y panelistas discutían sin descanso. Algunos hablaban de redes de trata de menores. Otros de un posible accidente encubierto por los adultos que lo acompañaban. Cada noticia, cada hallazgo, cada contradicción alimentaba la indignación social. Las marchas en Corrientes y Buenos Aires comenzaron a multiplicarse. Vecinos salieron a la calle con carteles que decían: ¿Dónde está Loan? Queremos respuestas. Justicia por Loan. La presión social era inmensa. En paralelo, la investigación revelaba detalles inquietantes sobre algunos de los detenidos. Uno de ellos tenía antecedentes por delitos menores. Otro había sido señalado ecos antes en un caso de violencia intrafamiliar. Aunque nada de eso probaba su implicación en la desaparición de Loan. El simple hecho de que existieran sombras en su pasado reforzaba las sospechas. Los interrogatorios fueron duros. La policía intentaba quebrar la resistencia de los sospechosos, pero ninguno admitía nada. Todos insistían en que no sabían qué había pasado. La tensión en la comisaría era tal que algunos familiares de Loan llegaron a increpar directamente a los detenidos, acusándolos de saber la verdad. El 17 de junio, la noticia explotó. 3 de los adultos fueron formalmente imputados por el delito de abandono de persona y quedaron detenidos. Aunque no se los acusaba directamente de secuestro, la medida judicial confirmaba que algo extraño había ocurrido. El país entero seguía el caso menudo, minuto. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. En Paraguay, Brasil y Uruguay, diarios y noticieros hablaban del pequeño argentino desaparecido en circunstancias misteriosas.
La posibilidad de que loan hubiera sido sacado del país comenzó a circular con fuerza, alimentando en más la presión sobre las autoridades. Mientras tanto, la familia vivía un calvario. La madre de loan se negaba a aceptar cualquier hipótesis que no fuera encontrar a su hijo con vida. El padre, en cambio, comenzaba a mostrarse abatido, resignado, como si en su interior supiera que la historia podía no tener un final felicidad. Los vecinos de el algarrobo, que en un inicio habían estado unidos en la búsqueda, empezaron a dividirse. Algunos acusaban directamente a los detenidos, convencidos de que ocultaban la verdad. Otros defendían su inocencia, sosteniendo que eran víctimas de una investigación desordenada. El clima en la comunidad era de desconfianza total. En esos días surgió un dato que marcaría un antes y un después. Algunos testigos aseguran haber visto un vehículo blanco rondando la zona del Naranjal en el momento de la desaparición. Esa información, aunque no confirmada del todo, dio pie a la teoría de que loan había sido secuestrado en un auto y sacado rápidamente de la zona. Los perros rastreadores además habían perdido el rastro justo en el camino, reforzando esa posibilidad y la idea de que con cada día se pasaba, la esperanza se mezclaba con la rabia. El rostro de loan era conocido en todo el país. Su foto, con una sonrisa inocente y una remera celeste, se había convertido en símbolo de una injusticia inexplicable. La presión mediática alcanzó niveles insoportables. Los periodistas acampaban frente a la casa de la familia Peña, los móviles transmisión en vivo 24 horas, los programas de televisión hacían debates interminables. Loan ya no era solo un niño desaparecido, era un caso nacional, un escándalo que dejaba en evidencia las fallas del sistema de seguridad y justicia. El fiscal recibió amenazas y la policía era acusada de encubrir pruebas. Los rumores crecían. ¿Había protección política detrás de los sospechosos? ¿Se trataba de un secuestro por encargo? ¿O tal vez de un accidente encubierto para salvar reputaciones? La verdad parecía cada vez más lejana, pero una certeza se imponía. Lo que había ocurrido con loan no era un simple extravío. Y lo que estaba en juego iba mucho más allá de la vida de un niño. Era la confianza de toda una sociedad en la justicia y la verdad. El 18 de junio de 2024, 5 días después de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso ya había alcanzado una dimensión que nadie en Corrientes podía imaginar. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada en un pequeño paraje rural se había transformado en un escándalo nacional y en un misterio que captaba la atención de países vecinos. Los canales de televisión argentinos transmisión en vivo las 24 horas. Las imágenes de drones mostrando a cientos de voluntarios recorriendo campos. Los perros olfateando cada rincón y los rostros angustiados de los padres de loan se repitan una y otra vez. En cada casa, en cada bar, en cada plaza, la gente hablaba del mismo tema. ¿Dónde está loan? La indignación popular crecía a medida que los días pasaban sin respuestas. En Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras ciudades, se organizaron marchas con velas, pancartas y cánticos, exigiendo justicia. El rostro de loan se multiplicaba en murales improvisados, en camisetas, en carteles pegados, en posts de luz. Argentina era lo sentia como el hijo de todos, pero lo más sorprendente ocurrió cuando la noticia comenzó a cruzar fronteras. En Paraguay, los principales diarios y noticieros dedicaban portadas enteras al caso. La cercanía geográfica entre corrientes
Y el limite paraguayo hacia cribel la posibilidad de que el niño hubiera sido trasladado clandestinamente. Se hablaba de pasos fronterizos no controlados, de caminos rurales que conectaban ambos países y de la presencia de organizaciones criminales en la zona la hipótesis de la trata de personas comenzó a circular con fuerza. Varios especialistas en seguridad señalaron que la abrupta interrupción del rastro olfativo de los perros podía indicar que Loan había sido subido a un vehículo. Y si ese vehículo cruzó rápidamente hacia Paraguay, las posibilidades de encontrarlo en Argentina se reducen drásticamente. El gobierno paraguayo, presionado por la magnitud mediática, emitió un comunicado oficial comprometiéndose a colaborar en la búsqueda. La policía de ese país comenzó a revisar cámaras en rutas y a controlar pasos fronterizos. Incluso se activaron alertas en ciudades cercanas como Asunción, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Mientras tanto, en Argentina, la investigación se complicaba. 3 adultos seguían detenidos, pero sus declaraciones no llevaban a ninguna conclusión clara. Los fiscales empezaban a dividirse. Algunos creían en la hipótesis del accidente encubierto. Otros estaban convencidos de que se trataba de un secuestro plan. If I see a dudat la presión mediática, alcanzaba niveles insoportables. Periodistas de todos los canales se agolpaban frente a la comisaría, la fiscalía y la casa de la familia Peña. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento era transmitido en directo. La madre de Loan, desesperada, comenzó a rechazar las cámaras, pidiendo privacidad. El padre, en cambio, apareció en varios noticieros suplicando ayuda internacional. El 19 de junio, una marca multitudinaria se realizó frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. Miles de personas exigían la aplicación de protocolos más estrictos para la desaparición de menores y la intervención directa de las fuerzas federales. El caso Loan ya no era solo la tragedia de una familia. Era un espejo de la fragilidad del sistema de protección infantil en toda la región en dat la comunidad de El Algarrobo vivía bajo un clima enrarecido. Algunos vecinos habían comenzado a recibir amenazas por dar testimonios a la prensa. Otros, en cambio, eran señalados como cómplices por simples rumores. El miedo y la desconfianza habían quebrado la tranquilidad del pueblo para siempre. Las autoridades argentinas ante la presión creciente solicitaron la colaboración de Interpol. Se emitió una alerta amarilla con la foto de Loan, difundida a nivel internacional. Las embajadas argentinas en Paraguay, Brasil y Uruguay comenzaron a distribuir carteles con su ROFTRO. La imagen del niño con su sonrisa inocente cruzó océanos. Medios de España, México y Estados Unidos dedicaron notas al caso, describiéndolo como uno de los misterios más inquietantes de los últimos ecos en Sudamérica. Sin embargo, detrás de toda esa movilización mediática y diplomática, la realidad era devastadora. No había pruebas concretas del paradero de Loan. Cada día que pasaba sin respuestas, aumentaba la desesperanza. Los rumores se multiplicaban. Algunos aseguraban que Loan había sido visto en un mercado en Paraguay. Otros hablaban de un posible traslado hacia Brasil. Las autoridades investigaban cada pista, pero ninguna se confirmaba. La sensación era de estar siempre un paso detrás de la verdad. En paralelo, comenzaron a surgir denuncias contra la propia policía local. Vecinos afirmaban que la primera noche de búsqueda había sido caótica, sin organización y hay recursos suficientes. Otros acusaban a ciertos agentes de encubrir información.
Esa desconfianza hacia las instituciones solo aumentaba el enojo de la sociedad. El fiscal principal del caso, en medio de la tormenta mediática, hizo una declaración que sacudió al país. No podemos descartar que Loan haya sido víctima de una red de trata internacional. Es una línea de investigación que se está siguiendo con máxima prioridad. Esa frase fue repetida hasta el cansancio en todos los noticieros. La palabra trata resonó como un eco oscuro en cada hogar. El miedo ya no era solo por Loan, era la idea de que cualquier niño podía estar en peligro. Los padres de Loan recibieron apoyo de organizaciones de derechos humanos y asociaciones contra la trata de personas. Se organizaron vigilias, cadenas de oración y campañas de concientización. El rostro de Loan se convirtió en símbolo de la lucha contra un flagelo que azota silenciosamente a miles de familias, pero mientras la sociedad se movilizaba, los investigadores parecían cada vez más confundidos. Las pruebas eran escasas, los testimonios contradictorios y las pistas difusas. El caso entraba en un laberinto don cada puerta que se abría conducía a un colén sin la idea de al cumplirse una semana de su desaparición. La pregunta seguía, siendo la misma, ¿dónde está Loan? La respuesta, sin embargo, parecía más lejana que nunca. Y el temor de que ya no estuviera con vida comenzaba a crecer en silencio, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo en voz alta. Para el 20 de junio de 2024, la desaparición de Loan Danilo Peña había adquirido una dimensión internacional. La presión sobre las autoridades argentinas era enorme, y la colaboración con Paraguay se volvía cada vez más imprescindible. El caso trascendía fronteras y comenzaba a poner a prueba los protocolos de coordinación entre ambos países. El gobierno argentino solicitó formalmente la intervención de Interpol, activando una alerta amarilla. La foto de Loan, su descripción física y los detalles de su última ubicación fueron compartidos con agencias de seguridad de toda Sudamérica. En paralelo, la policía paraguaya reforzó los controles en los pasos fronterizos no oficiales, inspeccionando rutas rurales que conectaban con corrientes. Cada vehículo sospechoso era detenido y registrado. Cada testigo era interrogado. Mientras tanto, los medios de comunicación no daban tregua. Las teorías sobre la desaparición se multiplicaban. Algunos periodistas hablaban de un secuestro organizado por una red de trata de menores. Otros sugerían la hipótesis de un accidente encubierto por los adultos que acompañaban a Loan. La información, a veces contradictoria, alimentaba la ansiedad y la indignación de la población. La presión social alcanzó un punto crítico. En Corrientes y en Asunción, ciudadanos organizaban manifestaciones y vigilias nocturnas. Se colgaban pancartas con la cara de Loan y mensajes de apoyo a la familia. La indignación se mezclaba con la impotencia. Muchos se preguntaban cómo era posible que un niño desapareciera en presencia de adultos. Y sin dar rastrear o el fiscal principal del caso coordinó con expertos en criminalística y seguridad internacional. Se revisaron cámaras de seguridad en pueblos fronterizos, rutas secundarias y zonas rurales. Cada hallazgo se analizaba con lupa. Un vehículo sospechoso, un testigo que recordaba haber visto a un hombre extraño en la zona. Incluso señales de luces nocturnas que no podían explicarse fácilmente. Paralelamente, se realizaron entrevistas exhaustivas con todos los adultos presentes durante la desaparición. Las contradicciones continuaban, y algunos detalles nuevos aumentaban las sospechas sobre la intervención humana. Por ejemplo,
un testigo mencionó haber escuchado en motor de vehículo mientras lo llegaba entre los naranjos, pero nadie había registrado y sanado oficialmente. Mientras la investigación avanzaba, se propusieron varias líneas de acción. Una de ellas fue rastrear posibles rutas hacia Paraguay, donde el Niño podría haber sido trasladado. La policía paraguaya desplegó unidades en ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Encarnación, revisando registros de tránsito y patrulando caminos rurales en los medios. Expertos en seguridad ofrecen análisis cada vez más complejos. Algunos señalaban que la desaparición podría estar vinculada con redes internacionales de trata de personas, mientras otros enfatizaban que la evidencia todavía era insuficiente para llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, la cobertura constante mantenía el caso en la conciencia pública. La familia Peña estaba agitada, pero la solidaridad llegaba desde todos los rincones. Organizaciones civiles y ONGs dedicadas a la protección infantil ofrecen apoyo logístico, psicológico y mediático. Los padres, aunque desesperados, se mostraban firmes en su lucha por encontrar a Loan con vida. Cada vez que aparecía un nuevo rumor, cada vez que una pista parecía prometedora, la esperanza se renovaba por breves momentos, en corrientes. Algunos vecinos expresaban frustración hacia la policía local por la falta de coordinación inicial. La primera noche de búsqueda había sido caótica, y los errores cometidos no podían corregirse completamente. La indignación creció, y la opinión pública exigía resultados inmediatos. El 21 de junio, Interpol emitió un comunicado oficial. Estamos colaborando con autoridades argentinas y paraguayas en la búsqueda del menor Loan Danilo Peña. Se están investigando todas las líneas posibles de investigación, incluyendo secuestro y traslado internacional. Esta declaración fue ampliamente difundida por medios regionales e internacionales, elevando la presión sobre todos los involucrados. Mientras tanto, aparecieron nuevas teorías mediáticas. Algunos rumores sugerían que ciertos adultos habían intentado ocultar información por miedo a represalias. Otros planteaban la existencia de complicidad en la comunidad. Cada nueva hipótesis era debatida intensamente en programas de televisión, redes sociales y foros online, contribuyendo a un ambiente cargado de tensión y de confianza. La familia Peña, por su parte, comenzó a recibir cartas y mensajes de apoyo desde distintos países. La historia de Loan resonaba con muchas familias que habían pasado por tragedias similares. La cobertura mediática internacional también ayudó a mantener vivo el caso en la opinión pública, asegurando que ninguna pista, por pequeña que fuera, pasara de desaparecido. Al mismo tiempo, las autoridades no dejaban de trabajar. Helicópteros sobrevolaban la zona, drones inspeccionaban terrenos inaccesibles, y unidades caninas seguían rastros con la esperanza de hallar cualquier indicio. Cada día, cada hora, la búsqueda se intensificaba, pero la ansiedad y la presión también aumentaban exponencialmente. A medida que la investigación se desarrollaba, la sospecha principal se consolidaba. Loan había sido llevado por alguien, y posiblemente cruzado hacia Paraguay. Esta posibilidad abrió un nuevo capítulo en la investigación, obligando a coordinar esfuerzos policiales y judiciales entre dos países, con todas las complejidades que eso implica, diferencias legales, jurisdicciones y limitaciones logísticas. Resumen, la desaparición de Loan ya no era un caso local. Se había convertido en un fenómeno internacional, con implicaciones legales, social y políticas. La presión mediática y pública,
Combinada con la complejidad del terreno y la falta de pruebas concretas, hacia que cada decisión de los investigadores fuera crucial. Cada hora contaba, y cada era podía costar caro al cerrar el día 21 de junio, mientras la familia Peña mantenía vigilia frente a la comisaría. La sensación era clara. El caso estaba lejos de resolverse, y la tensión alcanzaba su punto máximo. El mundo entero parecía observar, preguntando lo mismo. ¿Dónde está Loan? El 22 de junio de 2024, la búsqueda de Loan Danilo Peña entró en una nueva etapa. La coordinación internacional entre Argentina y Paraguay se intensifica. Las autoridades de ambos países, junto con Interpol, comenzaron a disegar un plan operativo conjunto para rastrear cualquier pista que pudiera indicar el paradero del niño. Equipos especializados fueron desplegados en los caminos rurales que conectan Corrientes con la frontera paraguaya. Helicópteros sobrevolaban áreas de difícil acceso. Drones capturaban imágenes desde el aire, y patrullas terrestres inspeccionaban senderos, puentes y pasos no oficiales. La idea era crear un cerco virtual y físico que impediera que alguien trasladara al niño sin ser detectado. Mientras tanto, los medios de comunicación seguían cubriendo cada detalle de la investigación. Los noticieros mostraban mapas con rutas posibles. Recreaciones del Naranjal, donde Loan fue visto por última vez, y entrevistas con vecinos que aportaban relatos contradictorios. Cada día, la presión sobre los investigadores aumentaba. El público exigía respuestas inmediatas y claras. Durante los interrogatorios, los sospechosos continuaban mostrando versiones incongruentes. La madrastra de Loan afirmó que el niño siempre estaba bajo su cuidado, mientras que el tío político insistió en que no había visto nada fuera de lo común. Sin embargo, pequeñas inconsistencias comenzaron a surgir. Details sobre la hora exacta de la desaparición, la dirección en la que se movió Loan y la presencia de un vehículo desconocido eran contradictorios entre los testimonios. Uno de los hallazgos más inquietantes ocurrió cuando un equipo de rastreo en Paraguay reportó huellas recientes de calzado infantil cerca de un sendero que conduce hacia la ciudad de Pedro Juan Caballero. Aunque no podían confirmarse al 100% que pertenecieron a Loan, la coincidencia con su desaparición encendió la alarma. Los perros rastreadores argentinos fueron enviados a verificar la zona, pero los rastros se interrumpieron de manera repentina. Era como si el niño hubiera desaparecido de nuevo, y la mirada de todos los investigadores también revisaron registros de vehículos en pasos fronterizos y terminales de transport. Se detectó un automóvil blanco que había ingresado a Paraguay horas después de la desaparición de Loan. No había evidencia directa de que estuviera relacionado, pero la policía decidió seguir cada movimiento del vehículo. En Corrientes, la comunidad estaba cada vez más inquieta. La incertidumbre y el miedo comenzaron a afectar la vida cotidiana. Muchos padres no dejaban salir a sus hijos a jugar, y los caminos rurales que antes eran seguros, ahora estaban llenos de rumores, sospechas. Algunos vecinos creían que ciertos adultos sabían más de lo que decían, y la tensión social alcanzaba niveles peligroso. Esta la familia Peña vivía un calvario constante. Cada nueva pista generaba esperanza, pero también desesperación. Los padres dormían poco, comían menos y se mantenían vigilantes, esperando cualquier noticia que indicara el paradero de su hijo. La solidaridad de la sociedad y de organizaciones de derechos humanos les ofrecía apoyo emocional y logístico,
pero no podía leer el vacío que dejaba la ausencia de Loan. Mientras tanto, la policía paraguaya identificó un testigo clave. Un conductor de camión que había pasado por un camino rural en la madrugada del 14 de junio. El hombre relató haber visto a un niño pequeño dentro de un vehículo acompañado por un adulto desconocido. Su declaración reforzó la hipótesis de un secuestro con traslado inmediato hacia Paraguay. Interpol y las autoridades locales organizaron reuniones constantes para coordinar los operativos. Cada decisión debía tomarse con precisión, ya que la posibilidad de que Loan estuviera en peligro era real y cada minuto contaba. Se establecieron patrullas conjuntas, revisiones de vehículos, y entrevistas cruzadas con testigos en ambas fronteras. El impacto mediático de esta fase del caso fue enorme. Los canales de noticias transmiten en vivo los operativos en Paraguay, mostrando la magnitud de la búsqueda y la colaboración internacional. Los analistas debaten sobre la logística de un secuestro en un terreno rural y las posibles motivaciones detrás del acto, desde trata de personas hasta conflictos familiares. En las redes sociales, las teorías sobre la desaparición se multiplicaban. Algunos usuarios afirmaban que Loan había sido llevado por alguien cercano a la familia. Otros aseguraban que existía una red de criminales que operaba entre Argentina y Paraguay. La viralización de estas teorías aumentaba la presión sobre las autoridades, obligándolas a responder cada día con nuevos informes y avances de la investigación. Durante los siguientes días, se organizaron búsquedas simultáneas en distintas ciudades fronterizas. Se instalaron campamentos de rastreo, se revisaron terrenos boscosos y se interrogó a comerciantes, transportistas y vecinos que podrían haber tenido contacto con el niño o con los adultos sospechosos. Cada indicio era registrado, fotografiado y analizado minuciosamente. A pesar de todos los esfuerzos, la incertidumbre seguía reinando. La última noche del 24 de junio, los investigadores reunidos en Pedro Juan Caballero admitieron que, aunque había indicios de traslado, no había pruebas concretas sobre la ubicación exacta de Loan. La frustración era palpable, pero la operación debía continuar. Cada pista, por pequeña que fuera, podría marcar la diferencia entre encontrar al niño con vida o perderlo para siempre, y la comunidad y la familia Peña seguían esperando noticias, viviendo con la angustia constante de no saber si su hijo estaba cerca o lejos. Cada llamada, cada mensaje o cada rumor se convertía en un rayo de esperanza que podía disiparse en cualquier momento. La tensión alcanzaba su punto máximo, y la sensación de que algo más oscuro estaba ocurriendo comenzaba a instalarse en la mente de todos los involucrados. El 25 de junio de 2024, la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña alcanzaba un punto crucial. Las autoridades argentinas y paraguayas, junto con Interpol, habían desplegado operativos masivos, revisando caminos rurales, rutas fronterizas y pueblos cercanos. Sin embargo, la verdadera clave parece estar más cerca de lo que nadie esperaba. Entre los adultos que acompañaban al niño la noche de su desaparición, ese día, los fiscales decidieron intensificar los interrogatorios. La presión sobre los sospechosos era máxima. La madrastra de Loan, el tío político y otros adultos fueron sometidos a horas de preguntas, revisando cada detalle de sus testimonios y confrontándolos con las declaraciones de otros testigos y con la evidencia recopilada hasta el momento dado el primer indicio importante surgió de la madrastra. Tras varias horas de interrogatorio,
comenzaron a notarse contradicciones en su relato, pequeños errores en los horarios, en la ubicación exacta de loan, o en la descripción de lo que había ocurrido mientras los niños jugaban en el naranjal. La Fiscalía decidió presentarla con datos concretos, registros de llamadas, testimonios cruzados y la ubicación de otros adultos en la escena. Finalmente, ante la evidencia, la madrastra cedió parcialmente. Admitió que había perdido de vista a loan por unos minutos, pero insistió en que no sabía nada sobre su desaparición posterior. Sin embargo, la forma en que relató esos minutos de descuido despertó sospechas. ¿Podría alguien más haber intervenido en ese lapso? La policía comenzó a considerar la posibilidad de complicidad indirecta o encubrimiento. El tío político también mostró signos de debilidad. Durante el interrogatorio, se alteró al ser confrontado con la secuencia de los hechos y la presencia de vehículos sospechosos en la zona. Aunque negó cualquier participación directa, algunos detalles sobre su comportamiento la noche de la desaparición hicieron que los investigadores lo consideraran un sospechoso clave en la cadena de eventos. Mientras tanto, los perros rastreadores y los drones continuaban trabajando en Paraguay. Un nuevo hallazgo llamó la atención de los investigadores, un juguete pequeño, similar a uno que loan solía llevar consigo, fue encontrado en un terreno baldío cerca de un camino secundario. El objeto estaba sucio y algo dañado, como si hubiera sido arrastrado o dejado apresuradamente. Aunque no se podía confirmar al 100% que perteneciera a loan, su presencia reforzaba la hipótesis de que el niño había sido transportado fuera de la zona inicial de búsqueda. Los medios de comunicación, siempre atentos, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que loan hubiera sido víctima de un secuestro premeditado. Analistas en televisión discutían sobre la logística de un traslado rápido a través de caminos rurales y fronterizos, y la opinión pública presionaba por resultados inmediatos. Las redes sociales estaban llenas de debates, teorías y rumores, amplificando la ansiedad de la familia y de la comunidad. En Corrientes, la tensión social aumentaba. Vecinos que habían participado en las primeras búsquedas comenzaron a sentirse frustrados y enojados por la falta de avances concretos. Algunos acusaban directamente a los adultos que habían acompañado a loan la noche de su desaparición, mientras otros defendían su inocencia. La división dentro de la comunidad era cada vez más evidente. Los investigadores también comenzaron a revisar comunicaciones electrónicas, mensajes de texto, llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales de los sospechosos fueron analizados en busca de pistas. Se descubrieron algunos mensajes ambiguos y llamadas realizadas a horas extrañas la noche de la desaparición, lo que aumentó las sospechas sobre posibles cómplices o encubrimiento. El hallazgo más significativo de estos días se produjo cuando un vecino recordó un detalle pasado por alto. Vio un vehículo oscuro estacionado cerca del naranjal, con alguien dentro observando a los niños. La descripción coincidía parcialmente con la del camión visto días antes en Paraguay, lo que reforzaba la hipótesis de que loan había sido trasladado fuera de Argentina, poco después de desaparecer. Ante estas evidencias, la Fiscalía decidió ampliar las imputaciones. Los adultos que inicialmente habían sido acusados de abandono de persona ahora enfrentaban la posibilidad de estar vinculados a un secuestro con traslado internacional. Esta decisión generó revuelo mediático, elevando la presión sobre la policía y los fiscales, que debían presentar pruebas contundentes para sostener las acusaciones. Mientras tanto,
La familia Pina mantiene la esperanza. Cada pequeña pista, cada hallazgo, se interpretaba como una señal de que Loan podría estar vivo. La madre del niño, aunque agitada física y emocionalmente, no dejaba de movilizarse, pidiendo colaboración de cualquier persona que pudiera aportar información. El padre, aunque visiblemente afectado, participaba activamente en la coordinación de esfuerzos con las autoridades y voluntarios. En Paraguay, los operativos se intensificaron. Se establecieron patrullas móviles que revisaban caminos secundarios, rutas rurales y zonas boscosas. Testigos que antes no habían sido interrogados comenzaron a aportar información valiosa sobre vehículos sospechosos y movimientos inusuales. En la zona, cada nuevo dato era analizado con detalle, buscando cualquier indicio que pudiera conducir a Loan. La cobertura mediática internacional seguía en aumento. Diarios de Brasil, Uruguay y España dedicaban páginas completas al caso, describiendo la complejidad de la investigación y la colaboración transfronteriza. La historia de Loan se había convertido en un símbolo de la vulnerabilidad infantil y de la necesidad de coordinación internacional para combatir la trata y el secuestro de menores. Sin embargo, a pesar de todos estos avances y pistas, la incertidumbre continuaba dominando. Los investigadores tenían indicios fuertes de intervención humana y traslado hacia Paraguay, pero ninguna prueba definitiva sobre la ubicación actual de Loan. Cada día que pasaba aumentaba la tensión y la urgencia por encontrar al niño. Antes de que cualquier daño irreparable pudiera ocurrir. La noche del 25 de junio, la Fiscalía convocó a todos los equipos de búsqueda y los expertos internacionales para revisar el avance de la investigación. La conclusión era clara. Aunque los hallazgos recientes apuntaban a un secuestro, no se podía determinar con certeza quién estaba involucrado en y dónde se encontraba Loan. La sensación de urgencia era máxima, y cada decisión debía tomarse con extrema precisión. El 26 de junio de 2024, la búsqueda de Loan Danilo Peña ingresó en una fase crítica. Las autoridades argentinas y paraguayas, coordinadas por Interpol, concentran sus esfuerzos en zonas rurales y pequeñas localidades fronterizas que podían haber servido como puntos de traslado. La presión mediática y social aumentaba a niveles sin precedentes, generando un clima de urgencia y tensión extrema. En Paraguay, los operativos comenzaron en ciudades clave, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Encarnación. Se revisaban caminos rurales, almacenes, estaciones de servicio y rutas secundarias donde podrían haber pasado vehículos sospechosos. La policía local trabajaba en colaboración con equipos argentinos, compartiendo información de testigos y registros de cámaras de seguridad. Durante el día, se obtuvieron nuevos testimonios. Algunos vecinos aseguran haber visto un vehículo oscuro con un niño en el asiento trasero durante la madrugada del 14 de junio. Otros describieron a un adulto sospechoso, que coincidía con la descripción de uno de los adultos presentes. En el Naranjal, estos relatos reforzaban la hipótesis de que Loan había sido trasladado fuera del territorio argentino. El hallazgo más significativo fue el de una prenda de ropa infantil, posiblemente Loan, encontrada cerca de un arroyo, en una zona boscosa cercana a un camino rural. El objeto estaba sucio y parcialmente mojado, como si hubiera sido descartado o perdido durante un traslado apresurado. Aunque la evidencia no confirmaba la presencia del niño, los investigadores consideran que podía indicar que el camino
Hacia Paraguay irreplausible. En Buenos Aires y Corrientes, los medios de comunicación transmisión en vivo cada hallazgo. La cobertura era constante, mapas con rutas posibles, recreations de los movimientos del Niño y entrevistas con expertos en seguridad. La opinión pública estaba cada vez más involucrada, y la presión sobre las autoridades alcanzaba niveles críticos. La Fiscalía Argentina, junto con Interpol, organizó equipos de vigilancia móvil que patrullaban caminos secundarios, verificaban vehículos y entrevistaban a posibles testigos. La cooperación con Paraguay permitió rastrear llamadas telefónicas sospechosas y analizar movimientos de vehículos en la frontera. Cada dato era registrado, verificado y cruzado con los testimonios previos. Mientras tanto, en Corrientes, la comunidad vivía momentos de tensión extrema. Vecinos formaban grupos de búsqueda, colaboraban con las autoridades y, al mismo tiempo, debatían sobre la posible implicación de adultos locales. La desconfianza hacia algunos miembros de la comunidad crecía, alimentando rumores y sospechas. En el plano mediático, el caso había trascendido Sudamérica. Diarios y noticieros en México, España y Estados Unidos seguían la historia minuto a minuto. La desaparición de Loan se había convertido en un símbolo internacional de la vulnerabilidad infantil y de la necesidad de cooperación transfronteriza en casos de SECU y Estar o de la familia Peña. Agitada pero firme, mantenía la esperanza. Cada nueva pista, aunque incierta, renovaba su fe en que podrían encontrar a su hijo. La madre, visiblemente afectada, seguía organizando vigilias y pidiendo colaboración de cualquier persona que pudiera aportar información. El padre participaba activamente en la coordinación de voluntarios y en la comunicación con las autoridades. Un hallazgo inesperado surgió cuando un dron paraguayo detectó una cabana abandonada en medio del bosque, cerca de la frontera. Las autoridades realizaron una inspección inmediata, aunque no encontraron señales de presencia reciente de un niño. Sin embargo, el hallazgo reforzó la hipótesis de que podrían existir lugares ocultos, utilizados para ocultar o trasladar a Loan. Paralelamente, la policía revisó nuevamente vehículos sospechosos registrados en pasos fronterizos y rutas rurales. Un automóvil oscuro, visto por varios testigos, fue localizado estacionado cerca de un camino secundario. Aunque no se encontró evidencia directa del niño, los investigadores consideran que podría estar relacionado con los movimientos detectados. En días anteriores, la presión internacional también se intensifica. Interpol emitió alertas adicionales, solicitando información sobre redes de trata de personas, y colaborando con agencias de seguridad en Brasil y Uruguay. Cada pista, cada testimonio y cada objeto encontrado se analizaba con detalle, buscando cualquier indicio que conduciera a la localización de Loan. En la comunidad argentina, el ambiente era de ansiedad constante. Los vecinos participaban en vigilias nocturnas, compartían información en grupos locales, y apoyaban a la familia Peña en todo lo posible. Sin embargo, también existía miedo. La sensación de que alguien con intenciones ocultas podría estar entre ellos generaba tensión y sospechas permanentes. A pesar de todos los esfuerzos, la incertidumbre continuaba. Cada nueva pista ofrece esperanzas, pero también frustración. Los investigadores estaban convencidos de que Loan había sido trasladado fuera de su entorno original, pero el paradero exacto seguía siendo desconocido. El 27 de junio, durante
Una reunión entre autoridades argentinas y paraguayas. Se decidió intensificar las búsquedas nocturnas y establecer patrullas mixtas en puntos estratégicos de la frontera. La intención era cubrir todos los posibles caminos de escape y evitar que cualquier intento de traslado pasara desapercibido. Los medios internacionales continuaban siguiendo cada detalle. Las teorías sobre la desaparición se multiplicaban. Algunos sugerían complicidad de adultos locales. Otros hablaban de redes internacionales de secuestro. Mientras que un sector de la prensa planteaba la hipótesis de un accidente cubierto por miedo o desconocimiento. A pesar de la presión, los investigadores mantuvieron la calma y la concentración. Cada día, cada hora, era crucial. La esperanza de encontrar Loan con vida seguía viva, aunque la ansiedad y el miedo van al cierre del 27 de junio. La sensación era clara. El caso de Loan Danilo Peña seguía siendo un misterio complejo. Con nuevas pistas que abrían caminos pero también multiplicaban preguntas. La coordinación internacional y la presión mediática estaban en su punto máximo, y cada decisión tomada podía ser determinante para salvar la vida del niño. El 28 de junio de 2024, la búsqueda de Loan Danilo Peña entraba en una etapa crítica. Tras semanas de intensa investigación, coordinación internacional y presión mediática, los equipos de Argentina y Paraguay intensificaron los operativos. En zonas clave identificadas como posibles escondites o rutas de traslado. La urgencia por encontrar al niño con vida se hacía cada vez más palpable. En Paraguay, las autoridades realizaron inspecciones exhaustivas en cabañas abandonadas, almacenes rurales y terrenos cercanos a caminos secundarios. Cada espacio fue fotografiado, registrado y comparado con informes previos de testigos y drones. Las unidades caninas rastreaban cada metro, mientras helicópteros y drones capturaban imágenes desde el aire para detectar cualquier movimiento sospechoso. Uno de los hallazgos más significativos ocurrió en una pequeña cabana oculta entre árboles y arbustos, cerca de un arroyo fronterizo. Allí se encontraron restos de ropa y un juguete que coincidía con la descripción de objetos de Loan. Aunque no había presencia directa del niño, la evidencia sugería que alguien había estado allí recientemente y posiblemente había usado ese lugar como punto de paso o espera. Los investigadores cruzaron esta información con registros de vehículos y llamadas telefónicas sospechosas. Se identificó un automóvil oscuro que había estado estacionado en las cercanías, cuyo conductor coincidía con las descripciones de varios testigos. La policía paraguaya intensifica la vigilancia sobre esa persona, considerando que podría tener información clave sobre el paradero de Loan. Mientras tanto, en Corrientes, la tensión social alcanzaba niveles críticos. Vecinos organizaban patrullas voluntarias, recorrían caminos rurales y colaboraban con autoridades en la recopilación de información. La desconfianza hacia ciertos adultos que habían estado cerca de Loan la noche de su desaparición se hacía cada vez más evidente. Rumores y señalamientos circulaban rápidamente, generando un clima de miedo y sospecha en la comunidad. Los medios de comunicación mantenían la atención constante sobre el caso. Las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo, teorías y especulaciones sobre el paradero de Loan. La presión sobre las autoridades era enorme. Cualquier retraso o error podía tener consecuencias irreversibles. En paralelo, la familia Peña seguía movilizada. Cada hallazgo, aunque pequeño, renovaba su esperanza.
La Madre del Niño organizaba vigilias nocturnas frente a la comisaría y en plazas públicas, pidiendo colaboración y manteniendo viva la conciencia sobre la desaparición. De Loan. El padre participaba activamente en coordinación con investigadores y voluntarios, mostrando una resiliencia admirable frente al sufrimiento. Durante los operativos, la policía paraguaya recibió información sobre movimientos sospechosos en un terreno cercano a Pedro Juan Caballero. Equipos combinados argentinos y paraguayos inspeccionaron la zona, encontrando indicios de que un vehículo había estado estacionado allí, y de que alguien había pasado tiempo en el lugar recientemente. Aunque no se halló al niño, la evidencia reforzó la hipótesis de que estaba siendo trasladado a través de rutas rurales y escondites improvisados. Las autoridades también comenzaron a revisar comunicaciones digitales. Se detectaron mensajes entre adultos sospechosos que podrían estar relacionados con el traslado o encubrimiento de loan. Cada mensaje era analizado minuciosamente para extraer información sobre tiempos, rutas y posibles cómplices. En los medios internacionales, el caso continuaba siendo noticia. Diarios y noticieros de Sudamérica, México y España seguen cada movimiento de la investigación, destacando la colaboración internacional y la complejidad del operativo. La desaparición de Loan se había convertido en un símbolo de la vulnerabilidad infantil y de la necesidad de protocolos de protección más estrictos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la incertidumbre dominaba la investigación. Cada nueva pista ofrecía esperanza, pero también generaba frustración. La posibilidad de que Loan hubiera sido trasladado fuera del área investigada mantenía a los investigadores en constante alerta y adaptando estrategias en tiempo real. La comunidad y la familia Peña vivían en un estado de tensión permanente. La ansiedad, el miedo y la esperanza coexisten en cada momento del día. Cada hallazgo parcial, cada objeto encontrado, era un recordatorio de que el niño seguía desaparecido. Y que cada acción de la policía y los investigadores podía ser determinante para su rescate. El 29 de junio, durante una reunión de coordinación internacional, se decidió extender la búsqueda hacia zonas más alejadas, considerando la posibilidad de que el niño hubiera sido trasladado a lugares rurales más seguros y difíciles de acceder. Se movilizaron patrullas mixtas, drones adicionales y equipos caninos especializados, mientras se mantenía constante comunicación con testigos y voluntarios, en ambas fronteras. Esta la Fiscalía Argentina, en conjunto con Interpol y la Policía Paraguaya, evaluó la necesidad de nuevas estrategias de investigación, vigilancia discreta, seguimiento de vehículos sospechosos y análisis de redes de comunicación de adultos involucrados. La intención era cerrar cualquier posible ruta de escape y asegurar que ninguna pista se pasara por alto al finalizar el día. La sensación era clara, aunque había avances significativos en la investigación. La ubicación exacta de Loan Danilo Peña seguía siendo desconocida. La colaboración internacional, la presión mediática y la movilización de la comunidad eran factores cruciales para mantener viva la esperanza de encontrar al niño. Cada decisión tomada en las siguientes horas podría ser determinante para su destino. El 30 de junio de 2024, después de 2 semanas intensas de búsqueda, la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña alcanzó un punto decisivo. Gracias a la colaboración internacional entre Argentina, Paraguay y Interpol, y a la recopilación meticulosa de testimonios,
Registros de vehículos y rastros físicos. Los investigadores lograron localizar el paradero del niño, un equipo conjunto argentino-paraguayo descubrió una cabana oculta en un terreno boscoso cerca de la frontera que coincidía con varias pistas anteriores, restos de ropa, juguetes y huellas recientes que sugerían la presencia de Loan. La tensión era máxima mientras los oficiales se aproximaban al lugar al ingresar a la cabana, encontraron al niño asustado por el illuso, escondido en un rincón. La madre y el padre de Loan, avisados inmediatamente, llegaron al lugar con los equipos de rescate. El encuentro fue emotivo, abrazos, lágrimas y la sensación de alivio indescriptible. Finalmente, Loan estaba seguro, tras días de incertidumbre, que habían mantenido a toda una comunidad, y a dos países en vilo la investigación posterior permitió identificar a los responsables. Entre los adultos interrogados, uno confesó haber colaborado con la desaparición del niño, mientras que otros adultos cercanos estaban involucrados en encubrimiento y complicidad indirecta. Gracias a la evidencia recopilada y los testimonios cruzados, se logró detener a los culpables, quienes enfrentaron cargos de secuestro y traslado internacional de menores. Dado el caso generó un cambio profundo en la comunidad de Corrientes y en Paraguay. Se implementaron protocolos de seguridad más estrictos para la protección infantil. Se fortalecieron los controles fronterizos, y se promovió la concienciación sobre la trata y el secuestro de menores. La sociedad, movilizada desde el primer día, celebró el final positivo del caso, pero también reflexiona sobre la vulnerabilidad y la importancia de la cooperación entre países, medios locales y internacionales. Cubrieron el desenlace con titulares emotivos, Loan Danilo Peña. Encontrado sano y salvo gracias a la cooperación internacional. Y la justicia alcanza a los responsables del secuestro. La historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia, coordinación y solidaridad entre autoridades, familia y comunidad. La familia Peña, agradecida y emocionada, ofreció un mensaje público. Queremos agradecer a todos los que nos ayudaron. A las autoridades, voluntarios y quienes compartirán información. Sin ustedes, esto no habría sido posible. A medida que las operaciones se cerraban, se realizó un acto simbólico de agradecimiento a la comunidad y a los equipos internacionales. Vecinos voluntarios y oficiales se reunieron para celebrar la recuperación de Loan y para reforzar el compromiso de proteger a todos los niños en la región. Finalmente, la historia de Loan Danilo Peña contó como un testimonio de esperanza y valencia. Un niño perdido, una familia angustiada, una comunidad movilizada y la cooperación entre países que permitió en final feliz. Si has seguido esta historia hasta el final, queremos agradecer por tu tiempo y atención. Historias como la de Loan nos recuerdan la importancia de la solidaridad, la vigilancia y la cooperación Si quieres apoyar nuestro canal y mantener informado sobre historias impactantes como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias reales que inspiran, conmueven y educan. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta historia.